Sir, he did start streaming. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? Hello everyone, good evening. Namaste ellarigu. Namaskara Karnataka. Welcome to the session. Good evening. I hope I'm audible. Ellarigu ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Is my voice clear to everyone? Fine. Audible? ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. Good evening. I hope I'm audible, students. Okay, just a minute. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮಸ್ತಪ್ಪ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ? ಯಪ್. ಓಕೆ. ವೈ ಲೇಟ್ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಫೈನ್. ಬಟ್ ಯೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Fine, we'll finish this matrices topic in one shot. Basics in the tagondu we will do the PYQs over here. Okay, good evening ellarigu. Good evening. After long time your classes. Yes, fine, but itra mundu regular agirutte classes anna. Fine, good evening ellarigu. Welcome to the session. Welcome to this learning platform. Ellaru ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Your whatever preparation is there for the board exam correct direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. How much time sir? Time 3 hours ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀರಿ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 hours, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 3. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Namaskara, welcome to the class, welcome to the session, welcome to this learning platform. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ, thank you. Clear? So ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let us start with the class over here. So if you see over here students, exploring the batch, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ NCERT ಅನ್ನ ಓದಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 150 to 60 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಉಳ್ಕಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ NCERT ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ರೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ನಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, DPPs ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ 2025-2026 ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ PW ಆಪ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜು ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್: ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಕನಕ
ಆಸ್ ಯು ನೋ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ ಥೇರಿ ಏನಾರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಥೇರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಥೇರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಥೇರಿಯನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜುಲೈ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ PW ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಫೈನ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ, ಎಸ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರ, ಎಸ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ನವರು 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. PYQs ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. DPPs ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು PW ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ? PW ಕನ್ನಡ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಿಗುತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ matrices. Fine. So matrices, basics of matrices, basics and types of matrices, basics and types of matrices. We are going to cover operation on matrices, sorry okay, yes. So operations on matrices ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ and skew symmetric matrix. Symmetric ಮತ್ತೆ skew symmetric matrix ಏನಿದೆ clear, we'll go over here. After that we will do your examples and problems. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥೇರಿದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಾಕು. ಫೈನ್, ಡನ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ AB whole transpose is equals to B transpose A transpose, or prove that problems. You'll get questions from prove that problems over here. Clear? Just a minute. Clear? You'll get questions from prove that problems. AB dash is equals to B dash A dash. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, or A into B plus C is equals to AB plus AC. All those problems whatever are there, you'll get sure shot for 5 marks. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್
scoring, passing, 5 marks fix. Yes or no? After that, you'll get 1 mark MCQ from here. Topic will be equality of matrices. Okay, equality of matrices in the most of the times question will be from equality of matrices or its properties. ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 marks, 1 question ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. MCQs ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫೈನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 150 ಆರೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ, ಇದು ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ 5 marks ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 3 marks ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೆಮ್ ಟೋಟಲ್ 8. MCQ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 8 marks. ಡನ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಸ್, what all we are going to discuss in matrix is we are going to discuss definition, order and general form of a matrix. Definition, order and general form of a matrix, types of matrices, equality of matrices. ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? 40 days ಅಪ್ಪ, 40 classes. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನಮ್ಮ ಇನ್ನು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ matrix. What is a matrix, students? A matrix is basic definition. A matrix is rectangular arrangement or also we can tell that matrix is a rectangular arrangement or array of numbers or elements in it. Elements. Clear? Matrix is a rectangular arrangement or array of numbers or elements in it. Okay, sir, from this chapter they ask definition. No amma, not at all, no definition. Clear? Yes. So from here next ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, when we discuss sets, clear, when we discuss sets students, first PUC naga sets ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. It is nothing but what students? Sets is also a well defined collection of objects. ಹೌದಲ್ಲ? Sets is also a well defined collection of objects over here. Now when we tell that, usually ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ A B C D E ಅಂತ ಹೇಳಿ. Will we represent sets like this? A B C D E ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes or no? Clear? ಸರ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನಮ್ಮ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ತೇನಪ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನಾರೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A B C D E F ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 1 2 3 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 1 2 3 4. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 1 2 3 4. ಕ್ಲಿಯರ್? So all this whatever are there students over here, a matrix is nothing but what?
a rectangular arrangements of numbers. Sir, this chapter KCET ಎಷ್ಟು marks? Fine. KCET ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು 5 questions fix ಅಪ್ಪ. 5 questions is fixed. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಾರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೋಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ like this, so this rectangular arrangement is called as nothing but what, matrix. But ಎಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ fine. So whenever we arrange this, the arrangement, it is in the form of, two forms are there, horizontal, correct, horizontal rows ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕ, and vertical columns. Yes or no? Whenever we do the arrangement over here, there will be horizontal rows. Yes or no? Horizontal rows, when we check over here, horizontal rows ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಈ ರೀತಿ. This will be the horizontal row over here. This is also a horizontal row over here. Yes or no? Clear ada? This is also a horizontal row. This is also a horizontal row. ಇಲ್ಲಿ quantity ಎಷ್ಟದ, 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ quantity 2 ಅದ. How many horizontal rows over here? Quantity 1, 2, 3, 4. 4 quantities over here. How many horizontal rows over here? Only 1. Correct? So matrix ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವ. Here only 1 is there. Yes or no? All these are columns what I am marking. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ, 1, 2, 3, 4. Basic all. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಅದ, 2 rows are there, 3 columns, 2 rows, 2 columns, 4 rows, 1 column, 1 row, 4 columns. Yes or no? Clear? Yes. Fine. So from here students, you understood that whatever the elements are there, ಈ ರೀತಿ ನಾನು horizontal rows and columns ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Yes or no? I tell the number of elements in this set, whatever A is there, is equal to 5. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾರೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. Yes or no? So moving on next, we have order of a matrix. Definition of order of the matrix. Clear? Definition ಏನದ, the number of rows, okay, the number of rows, that is nothing but m, clear, multiplied by the number of columns. Number of rows multiplied by the number of columns, that is nothing but what, n. Number of rows m cross number of columns n gives the order of the matrix. Order of the matrix. Clear ada? Understood students? Number of rows multiplied by the number of columns gives the order of the matrix over here. Clear? That means nothing but what, if we want to represent, then we represent it like this. Representation. So we represent the matrix as A m cross n. Clear? It is represented by A m cross n, where m represents number of rows and n represents number of columns over here. Clear? Example. Okay, if we see example over here, example nodri illi. If we take this matrix A is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. ಎಷ್ಟು rows ಅದಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 rows. Yes or no? Horizontal 2 rows are there, vertical 2 columns are there,
So the order will be 2 cross 2. It is represented by m cross n. Artha aita? I will take another matrix over here. Innೊಂದು matrix B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the order of this? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. What is the order of this? Matrix ಓ ಮಾರಾಯ, ಏನು ಮಾರಾಯ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. Order of this matrix, ಈ matrix is the order. Clear? Done? Yes. Understood? So here students, if you see, there are 3, 1, 2, 3. 3 rows are there. So 3 columns ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಅದಾವ. So it will be 3 cross 2. Understood? Yes, very nice everyone. Clear? So this is how the number of rows multiplied by the number of columns gives the order of the matrix, and representation is A m cross n. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ, number of elements in the matrix. Fine. The another definition is, we have number of elements in matrix. Clear? So number of elements ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? The number of elements is number of elements in a matrix of m rows and n columns. Okay, the number of elements in a matrix of order m rows and n columns is given by m into n. The product, if you do m into n, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ, you will get the number of elements. ಡೈಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. Correct? Okay. Yes. So here if you see, the number of elements are nothing but what, students, over here? In this matrix, the number of elements will be 2 into 2 or 2 into 2, which is equals to 4, and this is same as this alwa. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, if you want to find, simply do 3 into 2, the answer is 6. ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Clear ada? So the number of matrices 1 month ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲ್ಲಪ್ಪ, 2 months ಅರೆ ಬೇಕು. Clear? Okay, I hope it is clear. Moving on, next we have general form of a matrix. General form of a matrix. Clear? Yes, dropper video, as I told you, 10th of December you will get it. Clear? Okay, ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Yes, moving on over here, we have general form of a matrix. A m cross n matrix, a m cross n order matrix is represented by, a m cross n matrix is represented by a m cross n. A m cross n is equals to a11, a12, a13, so on up till a1n. Correct? Next it will be a21, a22, a23, so on up till a2n, and this will continue, students, like this up till the last row, that is nothing but what, am1, am2, am3, so on up till amn. So this, the order of this matrix is m cross n. Order of this matrix is m cross n. Clear? Understood? Look at this now. E element ಏನು represent ಮಾಡ್ತದ? This element represents that it is element in the first row, second column, first row, first column. A11 represent element in first row, first column.
A12 represents element in first row, second column. A13 first row, third column. Nodi, this is the first row, first column, second column, third column, so on up till nth column. A21 element in second row, first column. A22 element in second row, second column. A23 element in second row, third column, and so on element in second row, nth column. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಶುಗರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಟ್. ಹೌದನಿಲ್ಲ? Clear? So this is a matrix of order m rows n columns. Anything sweet you want to eat, then first you need to start eating with a sugar. Direct ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೆಂತದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes or no? Clear? ಅದೇ ರೀತಿ. Fine. Now if I want to represent a A2 cross 2 matrix, A2 cross 2 matrix, it will be of the form A11, A12, A21, A22. Clear? Next we have A32, A32. Clear? So we have A11, A12. Clear? Because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there should be 3 rows 2 columns, correct? Which is A11, A12, A21, A22, A31, A32. So this is a 3 row 2 column matrix, 3 cross 2, and this is 2 cross 2. Clear? ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ we will do a question on this. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. If a matrix has 8 elements, one matrix naga total there are 8 elements, what are the possible number of different order matrices? Clear? Look at this. 45 seconds ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. A matrix naga 8 elements ಅದ. Okay? Bella also sir. Yes. Super. ತಿನ್ನಾಕ ಏನಾರೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. Clear? Yes. Look at this. They are telling that the matrix whatever is there, it has 8 elements. Clear? Matrix has 8 elements. So first of all ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, whenever such question is given, try to factorize this. Factorize this. Okay? Factorize ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. 1 ಅದ. Correct? Again the factor is 2. Again the factor is 4. And again the factor is 8 over here. So if you see over here, now you need to combine your first and last element. ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 cross 8. Fine. The reverse of this will also be 8 cross 1. Also students, we can combine 2 cross 4. 4 cross 2 also is fine. Yes or no? So all this will have 8 elements and all are 4 different order matrices. So answer is option C. Clear? Answer is option C over here. Papa, 100% result. Very nice. I'll give one more question over here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. A matrix has 101 elements, then the possible order matrices are dash. Okay, understood the question? One matrix other, a matrix has 101 elements. You need to tell me possible order matrices. Integer type, 30 seconds. Okay, fill in the blanks.
a matrix has 1 0 1 elements, then the possible order matrices are 2. Okay, so see students, 101 ಅನ್ನೋದು 101 whatever is there, it is a prime number. ಇದು ನಂದ prime number. ಈಗ prime number ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. One is 1, another one is itself 101. Clear? So it has only two factors, so which is nothing but what? 1 into 101, or it will be 101 into 1. Clear? So from here, if you see, it only two are possible. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So answer is 2. 5 students have answered. Very nice. Leaderboard ನೋಡಿದ್ರಾ? Clear? Look at the leaderboard. Ashwinash, very nice. Sanju, very nice. Prakash, Pangi ಅವರು ಸೂಪರ್. Now next, moving on next. Clear? ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. When we move on to types of matrices, types of matrices will be classified into two types. Types of matrices ನಾವು ಎರಡು types ನ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ based on the order of the matrix. Based on the order of matrix. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕಾಣಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಣಕ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ is not equals to number of columns. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ is not equals to number of columns, automatically it will become rectangular matrix. ಅಂದ್ರೆ m is not equals to n over here. ತೇತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ is equals to number of columns. That is, your m is equal to n. Did you people understand? m not equals to n, rectangular matrix. ಕೇಳ್ಬೋದು MCQ ನಾಗ. Okay, so square matrix is m is equal to n. Now coming to the row matrix over here. Definition ನೋಡ್ರಿ. Fine. Of the row matrix, a matrix having only, clear, only one row and multiple columns. A matrix having only one row and multiple columns. ಒಂದ ರೋ ಅದ. Understood? Okay, 3 hours ಅಪ್ಪ minimum. Fine, 3 hours ನಾಗ I'll try to finish this entire topic. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. So a matrix having only one row and multiple column is called a matrix having only one row and multiple column is called a row matrix. So ಇದರ order ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? How will be the order of this? Order of this will be 1 cross n. Order of this matrix will be 1 cross n over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? A matrix having only one row and multiple column is called as row matrix. Order is given by 1 cross n. Moving on next. This. Clear? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ column matrix over here. A matrix having only one, fine, a matrix having only one column and multiple rows. Clear? Multiple rows is column matrix. Clear? Okay, so if you see the order over here, order of this column matrix will be nothing but what? M cross 1. ಎರಡು definition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did both of them understand to you people?
Clear ada? Yes or no? Now when we talk about this matrix, design of this matrix, ee ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Multiple columns ಇರಬೇಕು. I can take like this ಅಲ್ಲ, A, B, C, D, E. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 rows ಅದಾವ, but there is only one single column. If there are 5 rows and only one single column, it becomes nothing but what? Column matrix. Sir, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ? ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂದೋಗಿ ನೋಡ್ಬಾಪ. Clear? So from here we have row matrix, which is again A equals to, I can give it like this, A, B, C. So here if you see the order, it has only one row, 3 columns. This is the rectangular matrix over here. Clear? Now moving to the whatever types of matrices is there. Moving on to the square matrix. Square matrix ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? Here students, the number of rows is equals to number of columns. Clear? Now we'll discuss in detailed about this. ಈ ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Clear? Look at this. We have diagonal matrix. Clear? Definition ನೋಡಿ. A square matrix is said to be diagonal matrix if its non-diagonal elements fine, if its non-diagonal elements, understand the meaning students over here. One square matrix ada, yes, m equals to n will represent what? 1 mark, 5 marks and 3 marks. Yes. Clear? Sir hege andre ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ ಡೌಟ್ ಅದ? Clear? Look at this. A square matrix is said to be diagonal matrix if its non-diagonal elements are 0. Okay, then only it is said to be what? A diagonal matrix over here. Example or else representation. Clear? ಈ representation important ಅದ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ MCQ ಕೂಡ ಬಂದೈತಿ. Okay, look at this. Question bank ನಾಗ ಅದ, I will make you do that also. Fine. Element notation, if I give you Aij is a n cross n matrix. Clear? N cross n matrix. Fine. This is equals to students, it will be split into two parts. It will Aii is not equals to 0 if I is equal to j, and Aij will be equals to 0. Okay, here I'll write down Aij. ನೋಡಿ Aij element ಏನದ? Aij, it is not equals to 0 when I is equals to j, and Aij equals to 0 when I is not equals to j, then such a matrix we call it as what? Diagonal matrix over here. Previous slide. Fine. What I have given, rows equals to column, square matrix. Is named the column matrix aata. One the multiple rows, one column. Just the opposite of this will be row matrix. Okay. Yes. Now a square matrix is said to be diagonal if its non-diagonal elements are 0. Clear ada? Andre meaning ena? If I try to form a 3 cross 3 matrix over here, ನೋಡಿ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 0 0 ಅದ and 0 0 0 ಅದ. Did you people understand this? Okay, apart from diagonal elements, all the other elements are 0. Diagonal elements we can keep it as A11, A12, sorry, A22 and A33. These are non-zero. Clear? Did everyone understand this? Just a minute.
Clear? Okay. Moving on next, we have diagonal matrix ಆದ್ಮೇಲೆ we will go to our scalar matrix. Scalar matrix. Definition ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, a matrix having fine, or we can tell that a diagonal matrix is said to be clear. A diagonal matrix is said to be scalar if its diagonal elements are same. Previous slide ಎಲ್ಲಿ doubt ಅದಪ್ಪ? Mention where is the doubt. Yes, clear? Okay, fine. Sir, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay. Diagonal matrix ಈಗ ಒಂದು square matrix ಅದ. We need to tell it as a diagonal matrix if non-diagonal elements, diagonal ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ದ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. All these elements should be 0, then only we call it as what? Diagonal matrix. And the diagonal elements A11, A22, A33 ಏನು ಇರಬಹುದು. Understood? Now coming to the scalar matrix. Scalar matrix ಏನು ಅನ್ನತ್ತೇವಂದ್ರ the diagonal elements same some scalar value ಇರಬೇಕು. ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಇರಬಹುದು. Fine. For example, the representation. So when you see the representation of this, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ element representation ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ. This is element representation. I equals to j. I equals to j ಅಂದ್ರೆ ಏನ? The diagonal ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 1 2 2 3 3 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ I equals to j non zero and I not equals to j a12 a13 a23 correct, a21 a2 a31 a32 these are all 0. Correct or no? Moving on to this, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ aij will be equals to n cross n matrix ada. So this will be equals to students aij will be equals to some scalar k, fine, not equals to 0 when I is equal to j andre along the diagonal a11 a22 a33. Aij will be equals to 0 when I is not equals to j. Yes or no? When I is not equals to j. For example, idan nodi, I will construct a 3 cross 3 matrix. Along the diagonals whatever are there, same value ಇರಬೇಕು. That is 5 5 5. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 ಫಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ನೀವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. Moving on to last, identity matrix. Identity matrix. Clear? Actually ನಾವು identity matrix ಅನ್ನ represent ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ? IN. Clear? ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ identity matrix ಅನ್ನ. So the definition says that a diagonal matrix, fine, a diagonal matrix is said to be identity matrix if the diagonals, clear, if the diagonals are equal to 1. Diagonal ಏನಾದ್ರೆ equal to 1 ಆಯ್ತಂದ್ರ automatically it will be what? Diagonal matrix. 0 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it is the definition of the matrix ಅಪ್ಪ. ನಾ ತಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, matrix form ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದಾರ. Next, when we look for the representation, aij will be equals to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ aij will be equals to 1.
when I is equals to j along the diagonal, and aij will be equals to 0 when I is not equals to j. If I form a 3 cross 3 matrix, diagonals naga strictly 1 irbek. 1, 1 and 1. And all the other elements are 0, 0, 0, 0, 0, 0. 3 cross 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? Clear? Understood everyone? Fine. So it is the definition of the matrix. ಅದಕ್ಕೆ diagonal elements ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೋದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ 5 ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 6 ಆಲ್ಸೋ, 7 ಆಲ್ಸೋ, ಎನಿ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ. ಹಿಯರ್ 1 is fixed. So this is represented by I3 cross 3. Clear? Now if this is clear, do one MCQ over here. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, 30 seconds time, do it. Hi everyone, welcome to the class. First PUC marathon, I don't have idea, madam. Yes, clear. So scalar matrix anmaga it should be some same scalar value, because ಇಲ್ಲಿ k ಇರಬೇಕಾ, ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಸೊ a should be related to 2 for sure. A should be related to 2. Diagonal matrix andra nimda aij is equals to 0 when I is not equals to j. Diagonal elements. Clear? This is related to this to this, and this to this. Clear? Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, identity matrix ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ diagonal elements I equals to j ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರ್ಬೇಕಾ. That is what they are telling. So B is related to 3. B is related to 3 and your C should be related to 1. So 2, 3, 1. Andra only one option is there, which is option C. Option C is correct. Yes or no? Clear ada ellarigu? Did you people understand this? Option B hakiri ellaru tappa. Clear? A cannot be related to 3 alla. A related to 3 means it is incorrect. Understood or no? Clear aithenilla? Confusion ada illa? Illalla? Yes. Moving on next. We have nothing but okay. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. Construct a matrix of order 2 cross 2. You need to construct a matrix of order 2 cross 2. Clear? 2 cross 2 ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, whose elements are given by. Clear students? So ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ we will do it now in the class. 2 cross 2 matrix ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes or no? Correct or no? So how is the general form of the matrix? General form of 2 cross 2 matrix. Clear? General form of 2 cross 2 matrix. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? Clear? So when we talk about 2 cross 2 matrix over here, here we'll have A 2 cross 2, which is equals to A11, A12, A21, A22. Clear? ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. Find the elements. Okay? ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ MCQ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. 2 1/2 ಡೌನ್ 4 1. ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್? ಓಕೆ.
ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಾಗ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐ ಜೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎ ಐ ಜೆ is equal to 2i divided by j square. 2i divided by j square. Correct ada? Now using this information, I'll find a11. A11 will be 2 into 1 divided by 2. Sorry, 2 into 1 divided by 1 square. Clear? Because each name ಏನು ಆಗ್ತದ? Here when I am writing 1 1, this one represents your I value and this one represents your j value. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್, yes, I'll explain. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Clear? So from here we will have this as equals to 2. Clear? This is 2. Moving on next, we have nothing but what over here? A12. A12 will be nothing but what? 2 times of 1 divided by 2 square. 1 2 1 2 cancel aita, we got 1 by 2 over here. Similarly students, other element. Clear? So here we have to find A12 ಆದ್ಮ್ಯಾಗ A21. A21 will be equals to what? 2 into 2 divided by 1 square, which is equals to 4. I value 2, J value 1. Moving on next, A22. A22 will be equals to what? 2 into 2 divided by 2 square. Yes or no? So which is nothing but what? 4 divided by 4, which is equals to 1. Correct? Understood? Fine. So from here the required matrix will be nothing but elements ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. A11 value is 2, A12 value is 1 by 2, A21 value is 4 and A22 value is 1. So this is your 2 cross 2 order matrix. Clear? Done? ಚಲೋ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋತ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. Here students, when we talk about the scalar matrix over here, scalar matrix andra I value equals to j iddaga we need to get in the diagonal some same scalar value k. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದೇನಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. Scalar matrix whenever we have, it should be equals to some same scalar value k. Aij should be equals to k when I value is equals to j over here. Not equals to 0 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನಿಮ್ದು 0 ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾರಿ null matrix ಆಗ್ತದೆ, or else it will be null matrix over here. Same thing I have written here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ scalar matrix will be Aij will be equals to k when I is equals to j and equals to 0 when I not equals to j. So A ಎದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಇರಬೇಕಾ? A should be related to 2 ಅಲ್ವಾ? A should be scalar matrix definition. ಸೊ ಎ ರಿಲೇಟ್ ಇರೋ 2 ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 3 3 and 1 ಅದ, ಅಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇರ್ಬೇಕು ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ್ಯಾಗ. ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ ಅಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ್ಯಾಗ 1 ಅದ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 and diagonal matrix means it is nothing but what? Aij should be equals to 0. Diagonal elements ಬಿಟ್ಟ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ should be equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Diagonal elements can be anything, but non-diagonal elements strictly 0 ಇರಬೇಕು. So B is related to 3 and C is related to 1. So 2 3 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we have equality of matrices. Clear? Concept ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. When do we say two matrix to be equal? Two matrices
A and B are said to be equal. Okay, two matrices A and B are said to be equal. Are said to be equal if first condition. Two matrices A and B are said to be equal if first condition is A and B are of the same order. Are of the same order. Clear? A and B are of the same order. Second one, students, we have A and B. Matrix A kuda same order ada, B also same order ada. Clear or no? Fine. A is also of some order, B is also of the some order, but ಎರಡು the order same adav. Second condition, students, we have corresponding elements in both matrices are equal. Corresponding elements in both matrices are equal. Did you people understand? Clear? ಅಮಿತ್ ಗೌಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Fine. Next, look at this, students. We are telling that two matrices are there. Matrix A ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So here we have, I'll take A1, A2, A3, A4, and I'll take the matrix B, which is equals to B1, B2, B3, B4. Correct? Third matrix is adava. Order of this matrix is 2 cross 2. Order of this matrix is also 2 cross 2. Now ಏನರೆ A is equals to B ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರ first of all order check ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ, order ಆಯ್ತಾ, then A is equals to B if and only if your A1 is equals to B1, A2 is equals to B2, A3 is equals to B3, and A4 is equals to B4. Clear? Understood, students? Yes or no? Clear? ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ KCET-ನಾಗ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Equality of matrices is an equivalence relation. Equality of the matrices is an equivalence relation. Equivalence relation ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? When do we say a matrix is when do we say a equivalence relation? ಹುಬ್ಳಿ ಮಂದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಂದಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್, ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ವಿ ಸೇ ದಿಸ್ equivalence relation? Sorry, yes, this session is for board exams. When do we say matrices to be equivalence relation? When it is IRIS, reflexive symmetric, iris,
reflexive, symmetric, transitive, RST. Yes or no? So option A, true. Option B, false. ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೂ ಅಂತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿ. Equality of matrices. Okay, 45 seconds poll. Give the answer. Equality of matrices is an equivalence relation. Sure ಆ ದರ್ಶನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. KCT ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದ. ಹೆಂಗೆ ಅವು okay. Look at this. Fine. Let us check reflexive relation. Reflexive under students, if I take a matrix A, A should be equals to A. Every matrix is equal to itself. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ತಪ್ಪೇನದ ಅದ್ರಾಗ? ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡೋದ KCTನಾಗ ಅದು ಬಂತಂದ್ರ. ಇಫ್ ಯುವರ್ A is equal to B, A B ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, A is equal to B, correct? Yes or no? Rupa is boyfriend of, sorry, Rupa ಅಲ್ಲ, fine. Ramesh is boyfriend of Rupa. Ramesh is boyfriend of Rupa. Rupa is girlfriend of Ramesh ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Yes or no? So if A is equals to B, then we can tell B is also equals to A. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A equals to B ಅದ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. B1 is equals to A1, B2 is also equals to A2, B3 is also equals to A3, B4 is also equals to A4. Correct or no? ಪಕ್ಕಾ B ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾರು? Clear? If A is equals to B, then B is 100% equal to A. Clear? Reflexive आता, symmetric आता. Moving on to transitive. Clear? So moving on to transitive over here. Clear? Notice students, A equal to matrix B other, and your B is equal to matrix C. Yes or no? Yard matrix is A is equals to B, B is equal to C. Then from here, can I tell A is equal to C? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮುಗಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ. 75%, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದಿರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ದ. ಎಸ್ ಓನು? Tell me students, clear or not? Yes or no? ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ ನೀವು. Every matrix is equal to itself. If A is equals to B, then B is also equal to A. Correct? And then after that, transitive, A is equals to B, B equals to C, A equal to C. Okay, clear? Yes, very nice everyone. Moving on next, we have this question. ಮಾಡಿ.
2022 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರ. 2022 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Find the values of x, y and z for the following. Clear? Also students, after finding x, y and z value, extra over here will be, and the pole is for this extra, you need to tell me the value of 2x plus 3y plus z. Integer type naga. Okay. Tell me the answer for this as well. Integer type answer. First you need to find x, y, z value. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2x plus 3y plus z. ಪೋಲ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಪ್ಪ? ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸಂಜು ಬಡ್ಗೇರೆ ಅವ್ರ. Clear? Yes. By the concept of equality of matrices, we have x plus y. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 3x1 ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ 3x1 ಅದ. ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಲೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ x plus y plus z is equal to 9. We have x plus z should be equal to 5 we have. And then students, y plus z should be equal to 7. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, x plus z value 5 ಅದ, yes or no? Or y plus z value 7 ಅದ. So x plus 7 should be equal to 9 or x value is equal to 2. ಬಂತು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 plus z is equal to 5 or z value is equals to 3. ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. y plus 3 is equals to 7 or your y value is equal to 4. Inond value banta. Now since we are getting all the values, just substitute over here. 2x plus 3y plus z value is 0. How pa? So it will be 2 into 2, 2 into 2 plus 3 into 4 plus 3. So 4 plus 12 plus 3. So 15 plus 4 will be nothing but what? 19 is the answer. ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ 19? ಎಂತದು ಮಾರಯ್ಯ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾ ಛೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನಾರ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 243. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 243. ಫೈನ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಡ್ಬಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆತ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಈಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಚಲ್. Yes. So from here students, if you see pole ಎಂತದ ಹಾಕೋದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? So we have x plus y is equal to 6. 2 equals to 2 ಅದ, but 5 plus z is equal to 5 we have. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Also we have x into y is equal to 8. So from here z value, if you see z value ಅಂತೂ 0 ಬಂತ directly, no issues. Clear? Again students, later on from here we have y is equals to 6 minus x. Correct ada? 6 minus x. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. Your x into 6 minus x will be equal to 8. Clear?
So if I use over here 6x minus x square will be equal to 8. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿ. So we have x square minus 6x plus 8 is equals to 0. Correct? 4 2s are factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? So it will be x minus 4 into x minus 2 is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? x is equals to 4 or x is equals to 2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Same if I substitute over here, x value ನಿಮ್ದು 4 ಇದ್ರ y value will be equals to 2 and ನಿಮ್ದು x value 2 ಇದ್ರ y value will be equals to 4. Correct? Yes or no? Sir, big fan from Belgavi. I am also big fan of Belgavi. Okay, fine. Very nice. Ashwinash. Ashwinash allapa. Ashwin ಇರಬೇಕದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಅಶ್ವಿನಾಶಪ್ಪ ನಿಂದ ಹೆಸರು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x value 4, y value 2, z value 0 or x value 4, sorry, x value 2, y value 4, z value 0. These are the two solutions. Done? Chalo. Next, moving on next, we have this problem. Find the value of a, b, c, d from the following equation. 2 marks question idella. These are all your 2 marks question. ಬಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ನಾಗಿಂದ 2 marks ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 marks ಫೈನ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 marks ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗೈತಿ, ಈ ಟೈಮ್ 2 marks ಕೊಡೋನು ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದನಿಲ್ರಿ? ಎಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಹೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಡನ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟರ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದ? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2. ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ x plus y is equals to 6. ಕರೆಕ್ಟ್? 5 plus z is equals to 5. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. x y is equals to 8. ಇಲ್ಲಿಂದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 minus x ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2 ಐತಿ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2a plus b is equal to 4 and another equation we have a minus 2b is equal to minus 3. This equation I will multiply by 2. 2 ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 will be 4a plus 2b is equal to 8. Here we will have a minus 2b equal to minus 3. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಈಸಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5a is equal to 5. a value is equals to 1. ಬಂತ? a value 1 ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇತ್ರಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇತ್ರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 2 times of 1 plus b is equal to 4, or b value is 4 minus 2 is 2. b value 2 banta. a value 1, b value 2. Very nice. 1 and 2. Moving on next. We have 5c minus d is equal to 11 and 4c plus 3d is equal to 24.
multiply this by 3. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ 5c minus 3d is equal to 33. Clear? And here we have 4c plus 3d is equal to 24. So if we add both the equations, ಎರಡು equations ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರ 9c ಬರ್ತದ, and here it will be nothing but what 4 plus 3 7 33. ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ. 5 plus 4 is 5 9 33 7 57. Clear? So c value is equals to what 57 andra ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ. I have done a mistake. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಇಂದ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 15 ಬರಬೇಕಾ. This is 19. So c value is 3. Clear? Yes, correct. Done. Next after that we have nothing but what ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ we can substitute over here. 4 times of 3 plus 3d is equals to 24. So we have 12 plus 3d is equals to 24. So 3d value is equals to 12 or d value is equal to 4. Clear? All the values we have obtained over here. Yes or no? 1 2 3 4 is the answer. Correct ada? Hi. Okay, clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Done? ಹೇಳಿ. Clear? Understood everyone? ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಮುಗೀತು. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಜನರಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 30 seconds time. Do it fast. See, super. ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದ್ಸತಿ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಆದಮೇಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ ಕಲಿಯೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ದರ್ಶನ್. ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ A11 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. A11 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 plus 1 whole square divided by 2. So 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2, 2 square is 4 by 2, 4 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಂತ. A12 will be nothing but what? 1 plus 2 whole square divided by 2. So it will be nothing but what, students? 3 square is 9 by 2. A21, which is again 2 plus 1 whole square divided by 2, which is nothing but what? 3 square is 9 by 2 again. And A22 will be nothing but what, students, over here? 2 plus 2 whole square divided by 2. Andra 4 square is 16 divided by 2, which is equals to 8. So 2, 9 by 2, 9 by 2, 8. Option C is correct. Yes, super. C is correct. ನೋಡಿ, ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕು, ನಿಮ್ದು MCQ ಜೊತೆ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. $45 seconds Pola, do it quickly. ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಆರಾಮ್ ರೀ ಅಣ್ಣ, ನೀವ್ ಹೆಂಗದಿರಿ?
Clear? My Telegram link. Okay. So here students we have ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3x plus 7 3x plus 7 is equal to 3x plus 7 is equal to 5. So 3x is equals to 5 minus 7 andra minus 2, or x value is equals to what? Minus 2 by 3. Clear? X value is minus 2 by 3. After that we have next is nothing but y value find ಮಾಡಬೇಕಾ? y plus 1 is equal to 8. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and y plus 1, that is this element, I am comparing with this over here. So y value is equals to 7. So minus 2 by 3 7 ಅಂದ್ರೆ option A is correct. Done? When will you finish the portion? Before January amma, January end ಆಗೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. Clear ಅಲ್ಲ? Okay. Moving on, next students, we have this. Clear? Next we are going to start with operations on the matrices. Clear? ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸ್ anatomy ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? Till now we have studied anatomy of the matrices. Anatomy ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಕೈ ಅದಾವ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ anatomy ಏನಿರ್ಬೇಕು, all these things we have studied. Now once we have studied the anatomy, we can do operation on it. ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ, ಕಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? yes, integration one shot lecture ಮಾಡೋಣ. Clear? Okay, fine. Yes. So next students we are going to start with addition and subtraction of the matrices ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. Multiplication correct, and its properties ಕೂಡ. Multiplication of a matrix by a scalar and its properties. Multiplication of its matrices and its properties. Transpose of a matrix and its properties. Fine. Telegram link, WhatsApp, Instagram link ಯಾಕ್ರಿ ನಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋರದಿರೇನ? I have only very less number of followers, my dear students. Okay, take it to next level. Fine. Okay, ಚಲೋ. ನಂಬರು ಬೇಕಾ ದೇವ್ರೆ? Yes. So when we study about addition and subtraction of the matrices, first main condition, look at this condition. Okay, important other condition. Two matrices, clear? Two matrices can be added or subtracted. Two matrices are there, students. It can be added or subtracted if they are of the same order. If they are of same order. ಅವಾಗಷ್ಟ possible ಅದ. Understood, students? Two matrices are there. It can be added or subtracted if they are of the same order. Omkar Kamat ಅಂತ ಹೇಳಿಪ್ಪ. Omkar Kamat. Fine. Done? Yes. Moving on, next students over here. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು actually? One matrix ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. We'll take one matrix A is equals to, look at this, A1, B1, or A1, A2, A3, A4. Clear? Mostly transpose ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನಾನು. Yes. Fine. And B is equals to, we have another matrix which is equals to B1, B2, B3, B4. Okay. So if I do your A plus B, clear? A plus B ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ 2 cross 2 ಅದಾವ. First of all, both the matrix should be of the same order. After that we are going to add. Clear? After that we are going to add or subtract element by element. Clear? Or A plus or minus B will be nothing but what? Fine. A1 plus or minus B1
ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಾ, ಮೈನಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಾ. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. A2 plus or minus B2, A3 plus or minus B3, A4 plus or minus B4. Clear? Understood? Yes or no? So if you want to add or subtract two matrices in this way, we can do it. Clear? Next, moving on to the properties. Properties, these are applicable for addition. Okay, applicable for addition. Applicable for matrix addition. Four type sir andre. Yes, clear. So applicable for matrix addition, students. Nalk properties adava. Fine. First we have commutative property. Commutative property. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ MCQs ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MCQs ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ your A plus B, okay, we can tell that for any two matrices A plus B is equal to B plus A, always A plus B is always equal to B plus A. This is for commutative matrices. Clear? Now in general your A minus B is not equal to B minus A. In general, A minus B is not equals to B minus A over here. Second one, we have associative property. Associative property. Clear? So associative property naga ಏನ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರ your A plus B plus C is equals to A plus B plus C. Clear? Which one of the following is not true anta kelbodu. Avaga A minus B is not equals to B minus A in general. Remember this 100%. Okay. After that, okay, clear ada. Commutative property aata, associative property aata. Third one we have existence of identity. Existence of identity property. Clear? So existence of identity naga what we have, students, over here, one null matrix tagondra, that is A plus 0 is always equals to 0 plus A is always equal to A. Clear a condition? Did you people understand? If I existence of identity property, we have A plus 0, that is if I take a identity matrix and add with A plus 0 is equals to 0 plus A is equals to A. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ನೇಮ್ ಓಂಕಾರ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅಷ್ಟ ಅದ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಡನ್. null matrix definition ಹೇಳಿ ಸರ್. if all the elements in the matrices are 0, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ರ fine. if ಪ್ರತಿ ಒಂದು element in the matrix is 0, then the matrix is what? Clear? if ಪ್ರತಿ ಒಂದು element in the matrix is 0, then it is called as null matrix. Okay pa, done. Clear? Fourth one we have, fourth one, commutative property, associative, existence of identity property, existence of inverse. Existence of
inverse property. Clear? So in existence of inverse property, we have nothing but, clear? Look at this. Your A plus minus of A, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ minus A plus A. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂದು ಫೈನ್ ಜಾತಕ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಜಾತಕ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಫೈನ್, ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಡೀತದ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್. ಸಿ, ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೂ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಾತೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಹಿಂಟ್. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ. Moving on to scalar multiplication. Clear? Let A be a matrix of any order. Ill necessity illa. Let, fine. Let A be a matrix. A be a matrix of any order. Yes or no? Let A be a matrix of any order. Fine. Marks, sir, how much marks will get from this video? 8 marks antu compulsory. 8 marks antu compulsory. Done? Chalo. Yes, let A be a matrix of any order and K not equals to 0 and K belongs to R. Be any scalar. Okay. Let A be a matrix of any order and K not equals to 0 and K belongs to R be any scalar. Photo super, sir. Thank you. Clear? Yes or no? So now from here students we have scalar multiple hang ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is, ನಾ A is equals to ಈ matrix ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4. K times of A. K times of A ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ I have to multiply. K times of A1, K times of A2, K times of A3, K times of A4. ತೇತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ? ವನವಾಸ. Done? Done? Yes. Okay. So next properties now ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ. If we see the properties over here of the matrix nimda scalar multiple, let A be M cross N matrix, any order matrix ada, and we have K, clear, K belongs to R and K not equals to 0 be any scalar. Then we have first property node, correct? K times of A plus or minus B is same as K times of A plus or minus B times, sorry, K times of B. Understood? Replay my name. Sanju avra ಏನು replay ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? Yes. So K times of A plus or minus B is equals to K times of A plus or minus K times of B. So from here B is also of the order M cross N. Moving on to the second one, we have
k times of AB idra it will be equals to k times of A into B. Done. Ashta properties adava. Clear. Third one we have, if L is another scalar, k times of L into A is same as KL times of A, where L is also not equals to 0. Fine. Clear? Okay. Done alva. So these are some of the properties of matrix scalar multiple. Andre ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, look at this example, it will be clear for you. A is equals to, suppose we have 3, 5, 1, 2. ನಾ 10 times of A find ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. A ಅನ್ನ 10 times multiply ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. That is 10 into 3 30, 10 into 5 50, 10 into 1 10, and 10 into 2 is 20. Clear? So this is what called as scalar multiplication. Moving on to the last but not the least. Clear? That is matrix multiplication. Which class? Redo. Zoology class. Okay. Matrix appa. Maths class. Yav standard appa nina. Fine. Matrix multiplication. So here students, let condition note. Condition. Condition ಏನದ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Fine. Condition over here. Yes. Let or two matrices can be multiplied. Okay, can be multiplied. Here matrix ಯಾವಾಗ multiply ಮಾಡಬಹುದು students? Two matrices can be multiplied. Two matrices can be multiplied if, when two matrices can be multiplied students, if number of rows over here, number of rows, sorry, or number of columns in first matrix, number of columns in first matrix is equals to, fine, is equals to, sorry, SSLC ರೀ ನಮ್ದು. Okay pa, fine. Sorry, I was not knowing. Extremely sorry student. Hello sir, Nimidira sir. Thank you appa, RV college topper, thank you. Fine, yes. Two matrices can be multiplied. Clear? Two matrices can be multiplied if number of columns in first matrix is equal to number of rows in the second matrix. In the second matrix. Clear ada? Understood students? Artha aitenilla? Means what we are telling over here is, nodi, we are telling that, fine, A is a M cross N matrix students, correct, and B is a matrix. A is a M cross N matrix ada, B is another matrix. Now the possible of this matrix multiplication is only possible if the number of columns over here n ada and number of rows over here n cross p, both of them should be equal. Clear ada? Ill n idra, here also it should be starting with n, then only it is possible. Then from here your matrix C will be of the order M cross P. ಉಳ್ಕಿರೋ whatever numbers are there will be the order. Multiply ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದ. Clear? Understood students? Yes sir, inverse adjoint ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, while doing ನಿಮ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನೀ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೀಯಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಮತ್ತು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬದು ಒಗಿಬೇಡಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಎಸ್. So from here two matrices can be multiplied if number of columns in first matrix, nodri ಇದು number of columns ಆಯ್ತಾ, and here number of rows both should be equal over here. How we are going to do process? Correct. So process here, if we see over here we have A is equals to, we'll take a matrix, A is equals to A1, A2, A3, A4, correct, and we'll take another matrix B over here. 3 cross 3 idru kuda same, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. B1, B2, B3, B4. Okay, clear? Okay, fine. Now we want to multiply both the matrices over here, that is AB matrix multiplication. It will be nothing but what? First row I have to take, multiply with corresponding elements of the first column, that is A1 into B1 ಆಗ್ತದ, A1 into B1 plus A2 into B3. ತಿಳಿತಾ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ A1 B1 A2 B3, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 cross 2 ಅದ, this is also 2 cross 2, 100% confirmable ಅದಾವ matrices. Fine. If matrix multiplication is possible, correct, if two matrices multiplication is possible, we say A and B are confirmable matrices. Confirmable matrices. ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ A1 B2 ಮಾಡೋದಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ A2 B4. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to multiply the second row elements with the first column over here, which is A3 B1 plus A4 B3. Again we have to take this and multiply with this, so we have A3 B2 plus A4 B4. I hope it is correct, and this is also order is 2 cross 2. Clear alva? Done? Clear alva? Yes. Done? ಚಲೋ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಇದ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, yes. So here students, yes, commutative property. Yes, look at this. When we talk about your commutative property over here, in general for any two matrices, correct, confirmable matrices idra, in general your AB is not equals to BA. Correct? Okay, A into B need not be equals to B into A. Clear? Moving on next, associative property. Associative property naga your A into BC is always equals to AB into C. Moving on to existence of identity. Existence of identity, A multiplied by identity matrix is always equals to A, is always equals to I multiplied by matrix A. Clear? A into I is equals to A is equals to I into A. Moving on next, existence of inverse property. A into A inverse is equals to I is equals to A inverse into A. Inverse hang find ಮಾಡೋದು next topic ನಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. But understand this much. Commutative property, general ಎರಡು matrix multiplication. AB need not be equals to BA. A into BC is equals to AB into C.
A into I is equals to A is equals to I into A, and next is this. Fifth, we have distributive property. Distributive property. Clear? Distributive property. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು MCQ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A into B plus C is equals to AB plus AC. Always it is true. Clear? The matrix multiplication over here again, these are all conformable matrices. Andre matrix multiplication possible other. Fine. Properties are discussed on conformable matrices. Clear? Conformable matrices. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ರಿ. Okay, look at this question and try to do. Yes, do this question, students. If A and B are matrices of order m cross n and n cross n, order of both the matrices are given, then which one of the following is defined or are defined? Do. Correct agi ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Fine. If A and B are matrices of order m cross n and n cross n respectively, then which one of the following are defined? Do it. AB and B square. Shamadretria. Atreya. Very nice. Commutative properties correct amma. Vectors al kuda ide, il kuda ide. Okay. MCQs nag nim kelbodu which one of the following is not true anta heli. Il kelidar nodri hanga. Okay, let's go. Nodri illi let's go antada. Chalo. Look at this over here. A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order n cross n. Now AB is 100% defined because ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ n ಅದ. AB whenever I do it is defined because order will be m cross n. Defined ಆಯ್ತಾ? Super. Moving on next. Correct? So here students we have nothing but what? BA. B order ಏನದ? n cross n and A order ಏನದ? m cross n. Here n is not equal to m. ಅಂದ್ರೆ ಇದು possible ಇಲ್ಲ. Clear? A square. A into m. A is m cross n. Again A is again m cross n. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ n is not equal to m. So A square is not possible. Rectangular matrix ಇದೆ ಸೀದಾ A square not possible always. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. If your A is a rectangular matrix, ಬಾಂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ದು ಒಗಿತೇನ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಗುರುಕಿರಣ, ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? Yes or no? So from here next we have B square. B n cross n ada, again B is n cross n. So n is equal to n. Nodri il kuda n ada, and here also we have n. So B square is defined. Clear or no? So in that case students, your option A can't be correct, B can't be correct, C can't be correct, only D is correct. D is correct. A square defined illa. A is a rectangular matrix. Super leaderboard nodri illi. Yes, ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ? ಅತ್ರೇಯ. Yes. Ashwinash. Super. Your name came here allappa. Okay. This is leaderboard, total leaderboard. But ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನೆ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡನ್ ಅದ.
next problem we have next we have transpose of a matrix. Idun kuda cover madu. Fine, clear? This is the last operation on the matrices. Clear? So suppose A is a matrix. A is a matrix of order. Okay, suppose A is a matrix of order m cross n. Then the matrix obtained by, okay, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns. Okay, suppose A is a matrix. Clear? Fine. Yakappa. Okay, suppose A is a matrix of order m cross n, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns, okay, rows and columns of matrix A is denoted by A dash. Okay, A dash or A transpose anta kuda ಹೇಳ್ತೀವಿ AT, and is of order n cross m. ತಿಳಿತಾ? And is of order n cross n. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅನದರ್ 1 hour. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. A is equals to, ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, A1 A2 A3 A4 A5 A6. What is the order of this matrix? Order of this matrix ಏನದ? Tell me fast in chat box. Yes, order of this matrix is of what? 3 cross 2. Now if I take the transpose of this, ಇಟ್ರ transpose ತಗೊಂಡ್ನಿ ಅಂದ್ರ, clear? What I have to do, students, ಇಲ್ಲಿ rows ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ, sorry, column ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ rows ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ A1 A2 sorry A1 A3 A5 B sorry ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಆಗ್ತಾವ. A1 A3 A5 and here we will have A2 A4 A6, and this order will be of the what? 2 cross 3. Interchange ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ order. Done? Clear ಅದ ಇಷ್ಟ? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Very nice. Moving on to the next properties over here. First property we have A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. Clear? Second one we have A minus B whole transpose. A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. Third one we have AB whole transpose is equals to B transpose A transpose. Fourth property we have A transpose whole transpose is equal to A, and fifth property we have K times of A whole transpose is equals to K into A transpose. Scalar ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Did you people understand this? Yes or no? Yes. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ PW ಕನ್ನಡನವ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳತಾರ ಒನ್ ಶಾಟ್ನಾಗ. In 3 hours 3.5 hours complete matrix topic ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾರ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವ್ರ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಫೈನ್.
Understood, students? So these are the properties of your transpose and useful in MCQs. Useful in MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, yes, before going to MCQs we'll finish these problems. Clear? If A is 2 4 3 2, B is 1 3 minus 2 5 3 4, then we need to find these things. Start ಮಾಡೋಣ one by one. Clear? Okay, done na? Chalo. So from here, ಆ ಗುರು ಅವರ SSLC ನವ್ರು ಅದಾರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಯಾಕಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಐತೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂದ್ರಾಗ? SSLC ಓದ್ತಿದ್ದೀಯ, ಕ್ಲಾಸ್ 10th, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಭವಾನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ನೋಡು LBA ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A plus B. A plus B. A plus B ಅಂದ್ರ we have 2 4 3 2 plus we need to do the matrix B, which is 1 3 minus 2 5. If I add both the matrices over here, element by element ಮಾಡಬೇಕಾ? 2 plus 1 is 3, 4 plus 3 is 7, 3 minus 2 is 1, and 2 plus 5 is 7. Correct? Yes or no? Done. Next, we have to do A minus B. A minus B ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. Fine. We have to subtract anyhow both the matrices A minus B. Second one we are going to do A minus B. Element by element minus ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಿರಿ, subtract over here. 2 minus 1 is 1. or ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತೇನೆ. Look at this. We have 2 4 3 2 minus we have 1 3 minus 2 5. Clear? So from here 2 minus 1 is 1, 4 minus 3 is 1, 3 minus of minus plus 2 ಆಗ್ತದೆ, which is 5, and 2 minus 5 is minus 3. Okay, done na? Done na? Clear? Moving on next, that is third one. We have to find 3 times of A minus C. Clear? Andra, what we have to do, students? 3 times of, we have 2 4 3 2 minus we need to do this, that is minus 2 5 3 4. So the same question students ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಹಾಕಾಕ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ. ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅವ್ರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 2 3 1 4 ಮತ್ತೆ 2 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್. 3 2s are 6, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6, minus 2 5 3 4. So ilinda students, next it will be 6 plus 2 will be 8, 12 minus 5 will be 5 to 7 6 2. Everyone is getting same answer? Yes or no? Done. Next, fourth one, we have to do AB. AB andre ಏನು students? A we have 2 4 3 2. We need to multiply it by B, which is 1 3 minus 2 5. How we will multiply now? Multiply ಮಾಡೋದಾ? Yes or no? Okay, fine. Yes. So look at the students over here.
we have to multiply this with this. Andra 2 ones are 2 minus 4 twos are 8. Clear? 2 into 3 will be 6. Now this row, same row multiplied by this column. Enaagtadiga? It will be nothing but what? 2 into 3 6 aata plus 4 5s are 20. Done. Moving on to the next step. ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. 3 2s are 6. 2 into minus 2 will be minus 4. Again this into this. That will be 3 3s are 9 plus 5 2s are 10. What will get students over here? 2 minus 8 is minus 6, 26, 2 and 19. Clear? And similarly try to find the BA over here. ಮಾಡ್ತೀರಿ. Question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us go to question now. Yes, very nice, super. A11 to B11, A12 to B21 also, like that. Clear? Yes. Next students, we have this question. E question kuda ಮಾಡಿ. Do this question. Yes. Simplify cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta minus cos theta sin theta. Yes, identity matrix, very nice. Because ನೋಡಿ, first of all cos theta ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here you will get cos square theta, cos theta sin theta minus you will have sin theta cos square theta. Clear? Plus we have again sin square theta minus sin theta cos theta, and we have sin theta cos theta and we have sin square theta. Clear? Okay, understood students? So from here if we add element by element, we will have cos square theta plus sin square theta. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ cos theta sin theta minus we have again cos theta sin theta. Okay, yes or no? Clear? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Minus again we have sin theta cos theta plus sin theta cos theta. Clear? And then cos square theta plus sin square theta. So here if you see students over here, ಇದು ಎರಡು cancel ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎರಡು cancel ಆಯ್ತಾ. So cos square theta plus sin square theta value is 1 0 0 1. Understood? 1 0 0 1 is the answer. Sir, multiplication ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, cos theta ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. cos square theta ಆಯ್ತಾ, cos theta into cos theta cos square theta. cos theta ಅನ್ನ sin theta ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, cos theta into sin theta ಬಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin theta cos theta and ಮತ್ತೆ cos square theta, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ sin theta. Yes or no? ಬೈಯಪ್ಪ ಅವಂಗ ಗುರು ಕಿರಣ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೈರಿ ಅವ್ರಿಗ ಎಲ್ಲರಿಗ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ. ನೋ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವ್ ನೋಡು ಕನ್ನಡಿಗ ಸೀಸನ್ 1 ಅಂತ. ಬ್ರೋ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ನಾವು ಸೀಸನ್ 1, ಕ್ಲಿಯರ್, ನೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಿನ್ ಸೀಸನ್ 2 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ, ಸುಮ್ ಕೊಂತು ಓದಪ್ಪ. ಸೀಸನ್ 1 ಏನಂತಿದ್ಯಾ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 2 ಆಮೇಲೆ ನೀ ಬರಿತಿ ನೋಡು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಮಸ್ಕಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? cos square theta ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, cos square theta plus sin square theta ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದೇರ್, yes or no? This all questions whatever they are there, they are important students. Practice ಮಾಡಿ.
ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಮತ್ ನಮ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ important question. All these questions have been solved in the board booster batch. Itra solutions ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ you can get them. Clear? Yes, MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. Fine. Do this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ MCQs. Fine. Back to back we'll do MCQs. Do it. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ MCQs. ಊರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವೇ ಬರೀರಿ, ನಾ ಬಂದು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Done? Yes, correct. Chalo. So from here students, if you add both the matrices over here, ನಿಮ್ಗೆ actually ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5209 plus 360 minus 1. Fine. So from here we will have, this will get cancelled. 2x bartada, which will be nothing but what? 5 plus 3 is 8. 2 plus 6 is 8. 0 plus 0 is 0. Again 8. Correct? So x will be equals to 1 by 2 times of 8, 8, 0, 8. 1 by 2 anna, if I divide to each element, I will get 4404. Clear? So your option D is correct. Option D is correct. Yeah. ಜೋರ್ ಐತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. 100 on 100. Super results. Fine. Yes or no? Clear? If X is a matrix of order 2 cross n, if X is a matrix of order 2 cross n, and Z is another matrix of order 2 cross P, if n is equal to P, then the order of 7x minus 5z is. Madi. Do everyone correctly? Salute nimdu kuda. Yes, answer. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅವರ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನತಾರ. ಸೊ 7 times of x ka also order will be what? 2 cross n. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ Z ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಆರ್ಡರ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ 5 times of Z ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದ? 2 cross p.
Now we also know that if we add or subtract the matrices, correct, 7x 2 cross n minus 5z 2 cross p ಯಾವುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ y ಬರ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ y ದ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಫೈನ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ n is equal to p over here, n is equal to p, so 7x 2 cross n minus 5z 2 cross n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗ್ತದ? y order will also be 2 cross n alwa. Yes or no? Because when we add or subtract, same order matrix will get. Yes or no? So option B is correct. Option B is correct. Yes, 75%. Very nice. Done? Clear? Moving on to the next question. E question anna maadi. Do this. For the matrices A and B, AB is equals to 0. A and B ಎರಡು matrices adava. We are telling that your A into B is equal to 0. Then which of this is correct? ಮಾಡಿ fast ಆಗಿ. poll ಕೊಡ್ತೀನಿ. Sorry, I haven't given the poll. Leader board ನಾಗ ಟಾಪ್ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Yes, try to come on the top of the leaderboard. For matrices A and B, product of two matrices 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ which of this condition is true? They are asking. C, very nice. C ಅನ್ನತ್ತೀರಿ ಭಾಳ ಜನ. ಏನು ಅನ್ನತ್ತೀರಿ? A is equals to 0 or B is equals to 0. Okay. ಇದ ನಿಮ್ದ MCQs ಬಂತಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ you will not be able to score 100 out of 100. Unfortunately. But yes, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ 100% ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ if this question comes in board exam. ಕನ್ನಡಿಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಂಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟ. ಫೈನ್. Yes. So students, they are telling that two matrices are there. Product of the matrice 0 ಆತಂದ್ರ fine, product of the matrice is null matrix ಆಯ್ತಂದ್ರ can we tell that your whatever fine matrix A nu null matrix ಇರಬೇಕಾ, B nu null matrix ಇರಬೇಕಾ? Not necessary, or all of the above statements are wrong. Yes or no? null matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ should be 0. null matrix ಅಂದ್ರ null matrix definition ನೋಡ್ರಿ. every element of matrix, every element of matrix is 0. This is the definition. Yes or no? If students look at this, I'll take the matrix A is equals to -1 0 0 0 and matrix B is equals to what? 0 -1 0 0. Okay, here I'll take 0 -1. ಎರಡು null matrix ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ. Fine. Tell me students, are these both null matrices? A is not equals to 0, B is also not equals to 0. Both are not null matrices. But if I do the product, AB ನಾನು product ಮಾಡಿದ್ರ, which is nothing but what? -0 0 0 product with 0 0 0 -1. So what will get students over here? If you see this with this, correct? What will get? Yes, this with this, what will get students over here? 0 baratta. Again this row with this column will get 0. Again this into this 0, this into this 0. So AB is equals to what? We will get 0. Yes or no?
AB is equals to 0. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತ, ಇಲ್ಲೇನನ್ನತ್ತಾರ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 0 ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಾನ್ 0 ಅದಾವ, ತಪ್ಪ. ಎನು 0 ಇರ್ಬೇಕಾ, ಬಿನು 0 ಇರ್ಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. It is not necessary that A is 0 or B is 0. So option B is correct. Teit nimga. Sir, 0 na. Clear or no? Keh do na, 0 bant na. Yes or no? Clear ada? This is important question andra D correct. Illappa, D correct alla. Yes or no? See, it is not necessary that nimda A matrix null matrix irbeka or B matrix null matrix irbeka. Illa. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನಾನು 99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರೇ. ಡನ್? Understood or not? Okay, next, do this question. If A is equals to A transpose, then which of this is correct? Yes, Dinesh avare ಹೇಳ್ರಿ. Chalo, I'll give you the poll. Super. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. Yes, correct. So A is equals to A transpose. A matrix we have 3x y 0 and A transpose we have 3x y 0. So here if you see students, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x should be equal to y. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. 83% have done it correctly. Very nice. Sanju, very nice. Nirmala, Darshan Patil, Preetam, Sinchana. Moving on, next we have this. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. Do this students, 45 seconds time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Fine. A matrix order B M cross another. P matrix order is such that they are telling AB transpose ಮತ್ತು B transpose A both are defined. ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗಡ್ಬಡಿನ್ಯಾಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ. B. Okay. So see here students. A is a matrix of order M cross N. Fine. ಮತ್ತೆ B is a matrix ಅನ್ನತ್ತಾರ ಅವರು. So now B is equals to, we will take just for our reference, B be a matrix of order P cross Q. Then B transpose ಏನಾಗ್ತದ? ಜಸ್ಟ್ ನಾ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, B transpose will be Q cross P. Okay, now coming to this, they are telling that A into B transpose, that is nothing but Q cross P, is defined. Okay, is defined ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಇದು defined ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ the condition is nothing but what? N value should be equal to Q. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Because the number of columns over here should be equals to the number of rows over here.
So B should be equals to, N should be equal to Q. Yes or no? Even I don't know, pa. You ask him only. Fine. Chalo. Next we have, okay. Next we have, easy then. Next they are telling that B transpose A is also defined. B transpose andra Q cross P into A is nothing but what, students? We have M cross N. E defined irbekandra. If this has to be defined, the condition over here is nothing but il P other, and here we have M. Your P should be equal to M. P should be equal to M. Clear? So Ilinda, what we can tell students now? Therefore, B will be of the order P cross Q anta tagondidvi. This means that P is of the order M cross N. Option D is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್? ಹಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಸವರಾಜು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಒಬ್ಬರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸವರಾಜು? Correct. You're from board booster, right? Clear? Now next we have, students, this symmetric and skew symmetric matrices, and we have to study its properties and theorems. ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು 10 minutes break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll take a 10 minutes break, 10 minutes rest. Fine, ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. After that we will again continue. Clear? Done? ಚಲೋ. Clear? 10 minutes break, students. Post that we will continue again. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ.
Yes, welcome back everyone. Welcome back with break. Taking a break. Am I audible now? Namaste, welcome back everyone. ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಊಟ ಟೀ ಅದು ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೀ? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್. So we are moving on to symmetric matrices. Okay. Hi Kannada. Hi. Okay. Yes. So symmetric matrices noted definition. A square matrix. A square matrix. Correct. A square matrix A n cross n is said to be symmetric. Is said to be symmetric matrix. Okay, a square matrix A n cross n is said to be symmetric matrix if, okay, if, clear? Sir, I am first PUC student. When will we do chemistry FA2 marathon? Yes, definitely. Aitama Daksha Hedona. Okay. Yes, this is last topic. Clear? Is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. Any matrix which satisfies this property, A transpose is equal to A, then such a matrix we call it as what? Symmetric matrix over here. Theta. ಯಾವುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಟ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ is called as a symmetric matrix over here. Clear ada? Understood students? Yes or no? Now if we see its representation, okay, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು KCET related ಇದೆ. If we see its representation, yes, here we say students, your A is equals to, suppose Aij is a n cross n matrix, then from here it is said to be symmetric. Aij can be anything. Okay, when I, clear, here we say that Aij is not equals to 0 when I is equal to j. Adadmele your Aij is equals to Aji when your I is not equals to j. Theta. Understand the meaning now. Understand the meaning over here. Here we have A is equals to, we have nothing but what? A11, A12, A13, A21, A22, A23, and then we have A31, A32, A33. ಈಗ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನನ್ನತ್ತಾರ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಓದ್ತಿರಂದ್ರ ಓದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಫೈನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಗಿಡಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, look at this students now. Here we have diagonal matrix A11, A22, A33, all are equal, and these two elements, that is here it should be A21. This is A21 students. Okay, A21 element ಮತ್ತೆ A12 element ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. A21 and A12 both should be same. Next, your A13 element and A31 element both should be same again. A13 and A31 ಇದೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡತ್ತೇನಲ್ಲ, this two elements should be same, and A23 should be equals to A32. Such a matrix is said to be what? Symmetric matrix. Done other? Moving on, next we have skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Clear? Definition ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? Clear? Yes. Fine. Look at this.
A square matrix is said to be skew symmetric. A square matrix is said to be skew symmetric if, yes, a square matrix is said to be skew symmetric if clear, if A transpose, when we do A transpose, we should get it equal to minus of A. If A transpose is equal to minus of A, this condition is satisfied, then we say that the matrix is what? Skew symmetric over here. Sir, repeat ಮಾಡ್ತೀರಾ please? ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Okay ಅಪ್ಪ, done. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, just two definitions I have covered. Symmetric matrix ಅಂದ್ರ ಯಾವುದು matrix transpose ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ A ಬಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು symmetric matrix ಅಂತೀವಿ. Representation diagonal elements ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕಾ and alternate elements ಹಿಂಗ್ pair wise, ಈ pair equal ಇರಬೇಕು. Okay, done. Clear? Moving on, next we have symmetric matrix skew symmetric ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ transpose of the matrix should be equal to minus of A. Now with the representation. So in representation, students, if we see over here, if we have nimda, yes, if we have A transpose or A is equals to Aij, obviously square matrix ada n cross n order, Aij should be equals to 0, diagonal element 0 irbeka when I is not, sorry, I is equal to j. Diagonal elements skew symmetric matrix is strictly 0 ಆಗ್ತದ and Aij should be equals to minus of Aji when I is not equals to j. ನಮ್ ದೂರ ಬೆಳಗಾವಿ ರೀ, ಸುಮ್ ಕುಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ಸೋನು ಭವಾನಿ, ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಬರ್ತೀರೇನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Clear? Now look at this. This is the matrix we have. Now the diagonal elements of this matrix whatever are there, ಈ diagonal elements ಆಯ್ತು. I is equals to j ಅಂದ್ರೆ diagonal elements ಅಲ್ವಾ? So diagonal elements of this are 0. ಇದು 0 ಅದ, ಇದು 0 ಅದ, ಇದು 0 ಅದ. Clear? Fine. Now next we have, students, Aij should be equals to Aji. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ A12 ಇದ್ರ, if this is A12 over here, if this is A12, this will be minus of A12. ತಿಳಿತಾ? ಇದು A13 ಇದ್ರ, fine, color change ಮಾಡ್ತೀನಿ. If this is A13 over here, this is minus of A13 over here. And if this is A23, minus of A23 over here. So ನೀವು element by element ನೋಡಿದ್ರ, you'll get an idea that, correct? You'll get an idea that this element and this element are equal but opposite in sign. E element ಮತ್ತು E element are equal but opposite in sign. Same for this as well. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು? Fine, very nice. Non-diagonal elements are opposite in sign. Nirmala, very nice. Clear? Nirmal Ambike. Clear? Nirmala Ambike, sorry. Clear alla? Understood, right? Did you people understand the meaning of symmetric and skew symmetric matrix over here? Now next, moving on to this theorem. Okay, one important theorem, other students. For any square matrix A with real entries, clear? Yes, that is the property we have. Cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sir, square matrix and skew symmetric matrix same ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ m equal to n ಅಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ A should be equals to A transpose. Skew symmetric andra in specific A should be equals to minus of A transpose, but it is type of square matrix. Type of square matrix. Okay, yes, for any square matrix A with real entries, A plus A transpose is always symmetric matrix and A minus A transpose is
skew symmetric. Okay, so it named the boards. This question has been asked in boards 2025 exam 2. Unexpected question nodri. Clear? Boards 2025 exam 2. Usually one matrix sum of symmetric and skew symmetric matrix torsi anta bartada, but here we have this question. Yes, linear programming problem kuda upcoming classes al ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. Fine. So here we have, so first one, correct proof. Okay, to show ನೀವು ಇದ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತದ. To show A plus A transpose is symmetric. Clear? Okay. Fine. So we will start with let PB is equals to A plus A transpose. Clear? Okay. Then we need to show that what? We need to show that ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. We need to show that. Okay, ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, now we will take transpose on both the sides. Taking transpose on both the sides. Okay, ಇಷ್ಟ ಬರೀರಿ. In exam, how you should write the proof, I am explaining over here. Okay, taking transpose on both the sides, we'll get P transpose is equals to A plus A transpose whole transpose. Clear? So by properties, P transpose is equals to A transpose plus A transpose whole transpose, which is equals to what, students, over here? A transpose as it is, A transpose whole transpose by properties A ಆಗ್ತದ. So which is equals to P over here. Correct or no? A transpose plus A ಏನದ P ಅದ. So can I tell from here that P transpose is equals to P ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತ. If we take a matrix, if we take the transpose and we get the same matrix P, so from here we will get nothing but what over here? ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ? We can confirm that P is symmetric matrix. P is symmetric matrix. So therefore P is symmetric ಅಂದ್ರೆ P ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? A plus A transpose is symmetric. A plus A transpose is symmetric. Clear? Did you people understand this? Did you people understand this or not? ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಡೌಟಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ? Clear? Next part of the proof. To show that 3 marks problem ಇದೆ. Okay, 3 marks. Next is to show that A minus A transpose is skew symmetric. Chalo, you people try to do. Okay, now ಒಂದು hint ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let new Q is equals to A minus A transpose ತಗೋರಿ. Now from here you need to show that Q transpose is equals to minus of Q. Okay, Q transpose ನೀವು equals to minus of Q ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ it will become skew symmetric. Try ಮಾಡಿ. Do it. Yes. Q transpose you should show equals to minus of Q. Vectors ಕಷ್ಟನಾ? ಈಸಿ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡೋಣ. Again take transpose. Taking transpose on both the sides. So Q transpose will be equals to A minus A transpose whole transpose. Yes or no? So Q transpose will be equals to what, students? A transpose minus A transpose whole transpose. So which will be equals to A transpose minus A. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ Q is nothing but what? A minus A transpose. ಇಲ್ಲಿ A transpose minus A ಬಂದದ. So if I take minus sign common, it will be A minus A transpose.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನದ ಕ್ಯೂ ಅದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ clear so therefore vectors is easy yes q transpose will be equals to minus of q so this confirms that q is q symmetric andra automatically yav matrix q symmetric so yav matrix symmetric agtada q symmetric your a minus a transpose is q symmetric did you people understand here theta vectors and 3D are almost same yes clear did you people understand here fast again done both of them are easy over here done chalo next we have this theorem ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ and same property we'll use for problems okay remember property remember it as property just property ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು okay so see here students every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix clear ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ we can express it as sum of symmetric and skew symmetric matrix and how we can do this we can write a matrix A as equals to A plus A transpose divided by 2 okay plus we can write it down as A minus A transpose divided by 2 or A is equals to P plus Q correct where A is equals to P plus Q where P is equal to A plus A transpose divided by 2 is a symmetric matrix is symmetric clear students and Q is equals to A minus A transpose divided by 2 is we have skew symmetric clear understood done final did you people understand students weightage of matrix chapter in KCET 4 marks 4 to 5 questions you will get 4 questions you will get 3 antu fix bartada 4 is optional done clear alla so students any matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix this is symmetric part and this is skew symmetric part now coming to a problem let us do a problem over here okay ee problem anna nodi fine or else we'll do this problem ee problem anna ಮಾಡೋಣ fine another one I'll give you as a homework look at this students express the following matrix as sum of they are telling that this matrix we need to express sum of symmetric and skew symmetric matrix now this all questions whatever are there they are important for 3 marks okay because idella questions nimda 3 marks it has been repeated in your boards 2025 again 2026 ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ boards 2025 ನಾಗ ಬಂದಾವ exam 1 theorem exam 2 ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತು theorem had come in exam 2 sir in board booster batch till which chapter you will do can you say sir yes I will be doing up till continuity differentiability fine continuity differentiability sir 5 marks problem 5 marks problem already ಹೇಳಿದೆನಪ್ಪ ಅಖಿಲ okay already I have told you just you need to do sir board booster which app sir it will be in the PW app appa yes clear ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ we have will consider let AB is equals to 1 5
minus 1 2. Now if you write the steps which I am giving you over here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀತೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ 5 marks you will get. Yes, CBSE little bit requires depth. Fine. 1 5 minus 1 2. Clear? Answer, sir. Yes. Now if I give the steps over here, same ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ students, definitely you will get the marks. Clear? Look at this. We know that first of all ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾ? We know that any matrix A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, ಅಂದ್ರೆ half of A plus A transpose, or we can write it down like this also. A plus A transpose divided by 2. Clear? Plus we have A minus A transpose divided by 2. Or which is, we can also write it down as A is equals to P plus Q, where P is symmetric and Q is skew symmetric. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾ? Okay. For now we are assuming that it is symmetric and skew symmetric, but yes, we need to definitely show them. This you can name it as equation 1 for our reference purpose. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, what you have to do students over here is, okay, P is equals to, it is half of, okay, ಬೋರ್ಡ್ ಭಾಳ ಸ್ಟಕ್ ಆಗತ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಶ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P is equals to, we have half of A plus A transpose, correct, which is equals to half of, yes, matrix A. Another students, what is the matrix A over here? Matrix A is, we have 1 5 1 5 minus 1 2. Fine. Plus we have the transpose of this matrix as 1 5 minus 1 2. Clear allo? Okay. So yes, P, if we solve over here, P will be equals to 1 by 2. 1 by 2, we have 1 plus 1 is nothing but 2. 5 minus 1 is 4. Again we have 4, and here we have 4. So if I divide 2 over here, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ, it is 1 2. Clear? 1 2 2 2. Clear? P matrix ಇದನ್ ಬಂತ. P transpose ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? If I do the transpose of this matrix, I'll get 1 2 2 2, which is equals to P alva. So therefore we have P transpose is equals to P. So therefore P is symmetric. P is symmetric. Did you people understand this step? Is there any confusion students? Sir, ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಫೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮು, ಫೈನ್. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶೋರ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now once this is done, we will go to shift our focus to Q. Correct? Q ಏನದ? We have Q is equal to half of A minus A transpose. Correct ada? Which is Q is equal to half of, we have A is nothing but 1 5 minus 1 2 minus of, we have 1 5 minus 1 2. So if you subtract now element by element, ನೋಡಿ Q ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Q is equals to half of, we have, okay, 1 minus 1 0, 5 minus of minus plus 6, minus 1 minus 5 will be minus 6, and 2 minus 2 will be 0. Correct? So from here, if you multiply this 2 inside, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? We will get nothing but what over here? 0 3 minus 3 0. Correct?
ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ your q transpose will be equals to what students over here? ಇಲ್ಲಿ 0 3 -3 0. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರ, if you take minus sign common outside, it will be 0 3 -3 0. So therefore we can tell that your q transpose is equal to minus of q. Correct? q transpose is equals to minus of q ಅಂತ ಬರ್ಬೋದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಇತ್ರ ಹಂಗ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ clear. So therefore from equation 1, from 1 we have nothing but what? A is equals to p plus q. A is equal to p plus q. So we can tell that whatever this matrix, given matrix is there, that is 1 5 minus 1 2 1 5 minus 1 2 can be expressed as, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಪಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದದ 1 2 2 2. ಕರೆಕ್ಟ್? 1 2 2 2 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 3 -3 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, at the end we should get the question only. Means we need to tell that this matrix can be expressed as sum of this matrix over here. Ishtu bardra, you will get the full marks over here. Clear ada students? Enu confusion? Ishtu ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ you will get the complete 5 marks over here. Sorry, 3 marks over here. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can connect with me on Instagram. I will help you. This is 3 marks. Clear? Understood alla? Okay, moving on. Next we have some MCQs over here. ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ and then we can end our class. If A and B are symmetric matrices of same order, A and B are symmetric matrices of same order, and then AB minus BA is, ಮಾಡಿ students. Fine, I will give you the poll over here. 45 seconds, do it. A and B symmetric matrix adava. A and B are symmetric matrices. You need to see what is AB minus BA. Clear? Okay. So see here students, what we'll do is we will let PB is equals to AB minus BA. Okay, ಇದನ್ನ first step ಮಾಡಿ. PB is equals to AB minus BA. Clear? Okay. Now they have given in the question that whatever A and B are there, symmetric matrices adava. Andre A is equals to A transpose and also B is equals to B transpose over here. A is equals to A transpose, B is equals to B transpose, because they are symmetric matrices. Fine, model question paper solve martivi before your preparatory exam, don't worry. So when we do P transpose over here, it will be equals to AB minus BA whole transpose. Correct or no? So P transpose will be equals to, by properties, AB whole transpose minus BA whole transpose. Correct ada? Property A minus B whole transpose is A transpose, B transpose is AB BA ada.
ಈಗ just again that property AB whole transpose is nothing but B transpose A transpose minus A transpose B transpose, correct? So P transpose is equals to B transpose B bartada, A transpose A bartada minus, because here according to this data AB. Now here P is AB minus BA, il BA minus AB bandada. So if I take fine, if I take minus sign common over here, I will get AB minus BA. Yes or no? Which is equals to nothing but what? Minus of P. So therefore, I am able to conclude that P transpose is equal to minus of P. This implies P is skew symmetric. P is skew symmetric. Option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಇಂಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿನ್ಯಾಗ. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay, option B is correct. Very nice. Understood alla? 80% of them gave correct answer. Moving on to the next question. Yes, this question nodri. Simple question na 30 seconds naga answer madbeka. If A is a symmetric matrix, then X value is. ಈಗ just na nimga clear. Just now I have told you this. Just now ಈಗ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೌಸಿ ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಇಂಡಿನ್ಯಾಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, clear? Now if this has to be symmetric, students, symmetric ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ this should be equal. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Or else you can take this should be equal to this equal, correct? Or ಈ ಎರಡು equal already ಅದಾವ. So I can tell x minus 3 should be equals to 3, or x value is equal to 6. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x minus 2 equals to 4, x value is 6. C is correct. Simple ಅಲ್ಲ? ಅಬ್ಬಬ್ಬವ 100% ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2024 ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2024 fill in the blanks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Instead of giving MCQ, they give fill in the blanks. But 1 marks maintain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿನೂ ಇರ್ತಾರೇನ್ರಿ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರ ಫೈನ್. ಎ ನಿಮ್ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ? ಎಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಸಾರಿ, I'll give integer type poll. 30 seconds, do it. Fine. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾರ್ ಹಿಂದ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡ್ದು ಬಾಪ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ x minus 2 straight away, students, you can take x minus 2 straight away equals to 0 ನೀವು ತಗೋಬೋದಾ? So from here x value will be equals to 2. 2 is the answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬಂತ? Yes, 60% of them have answered it. Very nice. Clear? Okay. Yes, model question paper coming days ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದೇವಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಟ್ಟ ಈ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ all the important things you will get covered over here. Sir, after continuity and differentiability you will not continue. Why sir? I can't understand what you do sir, you only continue. Okay. ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಚಲೋ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಸ್
then find A inverse using the equation. Okay, using this equation we need to find what? A inverse. Clear? ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ. ಫೈನ್ ಅಮ್ಮ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಅದ. ಫೈನ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 4 marks in your boards. And every year it is fixed. Fixed question ಇದು. Correct? Fixed question. ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. Out of that, one will be fixed. Fixed question you will get. Clear? Fixed question in boards. After that, students, we have this very very important question. Very very important question. ಇದೆಲ್ಲ questions ನಾನು ಫೈನ್. ಮೈ ಹೋಮ್ ಸೈಡ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್. ಎಸ್, ಹೌದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. VIP ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆನ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತದ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಾಗೂ, ಸಾರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ನಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾವ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಾಂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನಾ ನೀವು? ಡನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಈಗ ಏನಾರೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. If you have any doubts, now definitely you can ask. I hope whatever we did in today's session, it is clear for you. Clear alla ellarigu? Leaderboard, yes. Very nice. Those who were there from starting of the class, big salute for you. Ashwina Shagli, Ashaya, I hope correct. Sanju, very nice appa. Those who are there from the starting of the class, Darshan Aura, fine, all this. Amele, even Atreya was there for a long time. Kanaka, all these people, hats off to you. Fine. Clear? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಇದ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜೋಶನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. From model question papers to solving important 5 marks, 3 marks, 2 marks questions, MCQ questions. Clear? All these things we will be helping you. I and Guru sir together. Definitely ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 100 out of 100 ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಫಾಲೋ ಅಸ್ ಇನಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100. ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಂತೂ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌದಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಫೈನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ, ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ 3 marks, 4 marks, 5 marks, 6 marks, this has to be fixed. 2 marks they can change, 1 marks they can change, ಅವ್ರ ಮರ್ಜಿ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 marks, 4 marks, 5 marks, 6 marks ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕನಕ ಅವರ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾಳೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ಫ್ರಮ್ 6 PM ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್, ಶ್ಯೂರ್. Just finish your integration lectures of Sarthak batch.
ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಾರ್ಥಕ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಕ್ಷ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಶುಡ್ ಐ ಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್? ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1000 rupees. ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೈಸ್ 1000 rupees. ನೀವು ಎಲ್ಲಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 500 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೌಸಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಯಾಕಪ್ಪ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಂಟಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ದಿನೇಶ್, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? Clear? Okay, so yes, that's it my dear students. Integration YouTube you will do, sir. Yes, I will do. Clear? Okay, so that's it my dear students. That's it for today's session. Let us meet again. Till then, take care. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students. Have a wonderful day, night and take care. Yes. Yes, Venki D boss, DK boss. Thank you appa, thank you. ಫೈನ್, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.